Good evening. Today we are going to do page number 81 and page number 82. So I think I'll write here 82. So 81 and 82. Netzwerk neu A2. So in this page you will learn kurze Geschichten über Erlebnisse beim Zugfahren verstehen. Erlebnisse are the experiences you have done in the Zugfahrt. Zugfahrt is the train journey. During the train journey, uh, and small stories, and verstehen means to understand. To understand small short stories about or over the experiences during the train travel. Eine Geschichte schreiben, to write a story. So this you can see here. This is a man and he is showing the navigation system on the mobile while he is driving a car. So this guy, or this is the same person, he is entering some building. He is entering some building, and this is a woman looking outside or something. She is curious about something, and she is sitting now in the train. No, she is sitting somewhere. Let's see. So you will be listening. Okay, give the number and the page and the name of the book, and you'll get this listening. Tamara is the name, and Leon is also a name. Tamara und Leon vor dem Konzert, before the concert. Ordnen Sie die Antworten zu. This zuordnen is separable verb. Zuordnen. To put them, arrange them in order. Ordnen Sie die Antworten. Arrange the answers. Antworten are the answers. Und hören Sie das Gespräch. Then listen to the discussion. So I'll explain you all of this and you can then arrange them. Du bist, da bist du ja endlich. There you are finally. Endlich means finally, and da bist du, there you are. There you are. This ja is just using, they're using it to make a sentence nice. Okay, da bist du ja endlich. Yeah? You can put this ja in many sentences. War so viel Verkehr? So she is asking, or he is asking, was there a lot of traffic? War so viel Verkehr? Was there a lot of traffic? Number 2. Und was hast du dann gemacht? And what have you done? Und Number 3. Und war der andere Weg schneller? Was the other way faster? Yeah, that means you could have come from that way too. Yeah. War der andere Weg schneller? Was the other way faster or quicker? Oh, und wo stehst du jetzt? And where are you standing now? Or where are you waiting now, standing now? Ja, keine Verspätung. Verspätung means being late. Keine Verspätung bei der U-Bahn. So the subway, the subway
the train, underground train, is not late. Yeah, this means is not late. Ja, keine Verspätung bei der U-Bahn. So the underground train is not late. Keine Verspätung, not late. Und die Straßenbahn and the Straßenbahn is it's a train which is traveling on the street. Yeah, it is an electric train. Die Straßenbahn ist auch gleich gekommen. So he says that Straßenbahn was also came uh, after the after this subway, this underground train. So that means there was no problem. Either he could have traveled with the underground train or this electric train. So so this is called tram. I just forgot the meaning. It's called tram. Okay, in English. Now to the right hand side. Ich habe ja ein Navi. This Navi is navigation system. Okay, this is I think picture number 1. Okay, he has got this Navi here. Ich habe ja Navi. Das hat einen anderen Weg gefunden. Navi has found another way. Anderen Weg means another way. Gefunden, found. Im Park, in the park house. Und bei dir. And what about you? Hat es geklappt? Have you sorted everything out? Yeah. Hat alles geklappt? Have you all sorted out? Ja, schon. Yes, already, of course. Aber dann habe ich keinen Parkplatz gefunden. So everything was done. He says, but then I did not find any parking place. So there was no parking place. Aber dann habe ich keinen Parkplatz gefunden. Gut. Gut. हम Yes, please. सर मुझे काइंडली ये बता देंगे जो इधर न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में और उधर अल्फाबेटिकल फॉर्म में हम इन दोनों को मैच करना है आपस में हाँ जी, ये फिर तो आपने ABC यहाँ पर लगाना है. ओके सर Okay, das nächste Mal fahre ich auch nicht mit dem Auto. The next time I will also not travel with car. Das nächste Mal, the next time, fahre ich auch nicht, ja, mit dem Auto. Auch means also and nicht means not, also not. So next time also you'll be traveling with the train or a tram, Straßenbahn. Oh ja, du hast recht. Yes, you are right. Das Konzert beginnt gleich. Gleich means soon. Yeah, here in this sentence, gleich means soon, and gleich also means equal. So in this sentence, this means soon. Ja, total. Und am Isar-Tor. Isar-Tor is a place, yeah. Maybe a stop, train stop, or Straßenbahn stop, or a bus stop. Und am Isar-Tor war auch noch ein Stau. There was
a traffic jam at this place. Am Isa Tor. So you can match them and listen to the audio. Nummer 3. Welche Verkehrsmittel benutzen Sie? Which traffic means do you use? Benutzen means to use. Was sind die Vor- und Nachteile? What are the advantages and disadvantages? Mit dem Auto, dem Bus. Ich fahre mit dem Auto. You can also say, ich fahre oft mit dem Auto, aber selten mit dem Bus. You can also say like this. Selten means seldom, sometimes. Aber selten mit dem Bus. Or you can say, ich fahre oft mit dem Bus, aber selten mit dem Auto. Vice versa. Der Straßenbahn. Ich fahre auch mit der Straßenbahn. I travel often with the tram, Straßenbahn. Der U-Bahn. This is underground train. Der S-Bahn. S-Bahn is Schnellbahn. It is more heavier train, and it is traveling most of the time on the ground. But it has it is on the tracks. Yeah, it has different tracks. Dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. And here you can ask a question, for example, womit fahren Sie? Womit fahren Sie oft? With what do you travel often? Womit fahren Sie or fährst du oft or öfters? Oft or öfters. So, and next one is den Bus, die Straßenbahn, die U-Bahn, die S-Bahn nehmen. Ich nehme die S-Bahn. I take the S-Bahn. Nehme is to take. Important verb. Learn mostly the verbs. Zu Fuß gehen, to go by foot or to go by feet. Umsteigen is to change the bus, train, or car. Yeah, that means you come out of the car and sit in a train, or you come out of the train and sit in a Straßenbahn. This is called umsteigen. Very, very important word. And then there are two more verbs. Einsteigen. Einsteigen means to enter a car, train, bus, or plane. And aussteigen is to come out of a car, train, or bus. Einsteigen, aussteigen, and umsteigen. Umsteigen is to change a train, car, or bus. Im Stau. Stau is traffic jam. An der Ampel stehen. To stand or to wait on the traffic light. Die Ampel is traffic light. Ampel. Ampel. Die Ampel ist rot. Die Ampel ist gelb. Die Ampel ist jetzt grün. Bitte fahr los. Now please start driving. Die Ampel ist rot. Please stop. Bitte stopp.
Verspätung haben, being late. Lange warten, to wait for long time. Next one is den Anschluss. Den Anschluss means that you come out you reach some station, and Anschluss, in the Anschluss you have another connection. So that is Anschluss. Den Anschluss verpassen, missing the connection. That means you have to go to some direction and you missed it. So uh, so that is Anschluss verpassen. Billig, teuer sein, to be expensive or to be cheap. Billig means cheap, teuer means expensive. Ja, billig. For example, mein Auto ist billig. Mein Auto ist teuer. Meine Schuhe sind billig. Mein Hemd ist teuer. Ja, meine Tasche ist teuer, for example, ja. Das Essen ist teuer. Das Essen ist billig. The food is expensive. The food is cheap. Flexibel sein, ja. It is to be being flexible. Tanken. Tanken means uh, mm, to tank the petrol in the car. Okay, you are putting the petrol in the car. That is tanken. Eine Fahrkarte kaufen, to buy a ticket. A ticket for it can be a bus ticket or a train ticket or any ticket. Yeah, Fahrkarte. That means you are traveling. It's a traveling ticket. Voll sein, to be full. Die Straßen sind voll. The streets are full, for example. Alle Plätze besetzt. All of the places are busy. All of the places are busy. Alle Parkplätze sind besetzt. That means all of the parking places are busy. So you cannot park. Alle Plätze besetzt sein. Being busy, yeah? All of the parking places. Keinen Führerschein brauchen. Need no uh, need no license. Praktisch sein, to be practical. Eine App nutzen, to use an app. So here I have already told you these sentences. Ich fahre meistens. So these are very important words. Meistens, oft, selten, immer, manchmal. Very, very, very important. Please write these down for 100 times and learn them. These are very important. You must use them in your writing. If you are giving any writing exam, or you're writing an essay or a letter, or you're writing to someone something, use these. Meistens means mostly. Oft means often. Selten is seldom, sometimes. Yeah, lesser than sometimes. Immer is always. Manchmal is sometimes. Ich fahre meistens mit dem Bus. Das ist praktisch. This is practical. Aber ich muss. Okay, and then now you can save it. Aber ich muss. Ich fahre meistens mit dem Bus. Das ist praktisch. Aber ich muss leider heute mit dem Auto fahren.
Okay, Mark. So the next page is Seite Nummer 82, page number 82. Informationen erfragen. To ask about questions. Sorry, informations. Ask questions about some informations. On the right hand side is Sie sind ungeduldig. Ungeduldig means you have no patience. Ungeduldig. That means if you are in a restaurant or you are in an office and being impatient, then ungeduldig is the word which is used over there. Sie sind ungeduldig. Mensch, wann geht es weiter? Yeah, if you are not having patience, then these are the sentences you will be speaking out. Mensch, wann geht es weiter? Yeah. Oh, uh, when will it go further? Yeah. So the train is waiting, or the plane is waiting, or something with what you want to travel. You're asking, when are we going further? When are we traveling further? Yeah. Mensch means a human being. Yeah. But in German language, in Germany, they use this word a lot. Ist das nervig? Oh, this is annoying. Is this annoying? Yeah. This is annoying. Das dauert ja ewig. Oh, this is taking too long. Das dauert ja ewig. This is taking too long. Unterwegs. Now on the right, left hand side. Unterwegs means being on the way. Sehen Sie das Bild an. Look at the picture. Und sprechen Sie zu zweit. Zu zweit means two people. Wo sind die Personen? Where are the people? Was machen sie? What are they doing? So, ich glaube, die Leute sind in einer Bahn. They are sitting in a train. Warum fährt der Zug nicht weiter? And this woman is asking, ja, diese Frau fragt die andere Frau, warum fährt der Zug nicht weiter? Why is the train not traveling further? Wann kommt der Zug in Berlin an? When does the train arrive in Berlin? Ankommen, yeah, this is kommt and this is an. This is separable verb. Ankommen means to arrive. Wo ist hier das Kinderabteil? Where is the children department? Yeah, maybe for pamper changing, or the child has to go to the toilet or whatever. Wann sind wir bei Mama? When will we reach Mama? Warum ist es hier so warm? Why is here so warm? So these are all sentences which make you impatient. Wohin kann ich den Koffer stellen? Where shall I put my bag? So this old woman is asking. Die Frau fragt. Okay, was sagt die Frau am Handy? What does the woman say on the mobile? She is having a mobile in the hand. Ergänzen Sie die Sätze. Extend the sentences. Der Zug steht schon eine halbe Stunde. The train is waiting or standing since half an hour. Alle sind genervt. Everyone is annoyed. Genervt means annoyed. Genervt is annoyed. Ein Mann fragt, a man asks,
Warum der Zug nicht weiterfährt? Why is the train not traveling further? Weiterfahren, weiterfährt. This means traveling further, yeah? Eine Frau will wissen, a woman wants to ask, warum, warum der Zug nicht weiterfährt. Warum der Zug is also a train, nicht weiter fährt. So already these are written here. Look. Indirekte Fragezeichen Rede Wiedergabe. W-Frage. Wiedergabe is the answer, yeah? Der Mann fragt, warum fährt der Zug nicht weiter? Warum der Zug nicht weiterfährt? Okay, der Mann fragt. This is the correct answer, the correct sentence now, okay? This is a simple question on the top, and this is indirect question. Der Mann fragt, the man asks, warum der Zug nicht weiterfährt? Why the train is not traveling further? Now this is a simple sentence, question sentence. Wohin kann ich den Koffer stellen? Where shall I put my suitcase? Die Frau weiß nicht. The woman does not know, wohin sie den Koffer stellen kann. Where she the suitcase put can. This is word to word meaning of this question, yeah? Warum sie den Koffer wohin sie den Koffer stellen kann. Wohin, yeah? Where to? Where, at which place shall she put the suitcase? So, if you do you want to do this in the as a homework? This one, make the questions like these ones. Warum der Zug nicht weiterfährt? Do you want it as a? Is it okay? Can you do that? I'll do only this one. Yeah. Das Kind fragt seinen Vater. Okay. Das Kind fragt seinen Vater. The child asks the father, wo die Kinderabteilung ist. Okay, wo die Kinderabteilung ist. Where is the children department? Wo die Kinderabteilung ist. Where is the children department? Ein Mann mit zwei Kindern fragt. So, what are they asking them? Warum der Zug nicht weiterfährt? Yeah, same you can ask here. Yeah, same you can write here. Eine andere Frau will wissen, another woman wants to know, warum es hier so warm ist. Warum es hier so warm ist, or warum der Zug nicht weiterfährt, or wann der Zug in Berlin ankommt. Wann der Zug in Berlin ankommt.
wann der Zug in Berlin ankommt. When will it arrive? So next is, was wollen die Leute wissen? What do the people want to know? Formulieren Sie indirekte Fragen. Warum steht der Zug? So this you do it as a homework. Warum der Zug steht? Wo kann ich, wo kann ich Getränke kaufen? Wo ich Getränke kaufen kann. Wo finde ich das Bordbistro? Wo ich das Bordbistro finde or finden kann. Yeah, both you can write. Wann ist der Zug in Hannover? When is the train in Hannover? Wann der Zug in Hannover ist. Wo ist die Toilette? Wo die Toilette ist. Äh, wo gibt es Platz für einen Kinderwagen? Wo es Platz für einen Kinderwagen gibt. And on the left hand side you can write uh, eine Frau möchte wissen. A woman wants to know. Eine Frau möchte wissen. Wants to know. Yeah. And then you will write down an indirect sentence. Indirekte Frage. Höflichkeit. This is being kind. Höflichkeit is being kind, polite. Yeah, you have to be everywhere polite in Germany. Be careful. Könnten Sie mir sagen, could you please tell me, warum der Zug steht? Why is the train still standing and waiting? Könnten Sie mir bitte sagen, or Entschuldigung, wissen Sie, and same sentence you can write, speak or write. Darf ich Sie fragen? Yeah, this is the way how you start a polite question. Very, very, very important. Very important. Be careful. So, könnten Sie mir sagen, wo der Bahnhof ist? So this we have learned. You can make thousands of questions and answers with this with the help of indirect sentences. So that's it.